Sicuramente sarà una partita difficile perché l'AIS non è mai facile giocare. Dobbiamo andare preparati, concentrati e fare il nostro gioco. Dopo l'ultima partita contro Vienna hai detto che il Bolzano deve concentrarsi a giocare per 60 minuti, è questo il mindset che i Foxes devono avere? Sì, l'ho detto perché è la verità, nel senso che abbiamo degli sprazzi di partita dove giochiamo molto bene e anche per un lungo periodo, però non sono mai 60 minuti. E questo a lungo andare, dove vogliamo arrivare noi soprattutto, è fondamentale, quindi dobbiamo concentrarci su quello. Ja, wir wissen, Villach hat uns da schon halt so geraubt und in Villach ist es schwer zu spielen. Wir wissen, Sam müssen wir von der ersten Sekunde an ready sein und ich glaube, er wird den Ausschlag geben, wenn wir 60 Minuten Auswärtsspiel spielen, haben wir gute Chancen in Villach. Sie sind sicher offensiv brutal gut, viel müssen wir auch geben, wenig zulassen und nach vorne kreieren. Ja. Yeah, I think we kind of underestimated them a little bit in the first game against them. I expect the same kind of thing. Just they're going to come hard. You know, we're a top team in this league, and everyone's going to be coming for us. So we got to know that, and you know, we're fighting every single game against teams' best, and we got to bring our best. Yeah, I believe when we can play a full game, we're unstoppable. I think a big part of that is our starts, whether we're at home or away. I think the first period is huge for us. When we come out and we're flying like we did last game, it instills confidence knowing we're a hard team to beat. So I think if we come out, play it a period at a time, win the first period and play our game, I think the rest is it's a lot easier to follow.